Actually, what is 319 IPC, 320 IPC, grievous heart, there are 8 clauses, 390 in IPC, it is heart. Medically, it is very important, not injury but hurt, because it is here actually, it means bodily pain. একটু ভালো করে এটা একটু বুঝতে হবে এই জায়গাটায়, because it is law. Law means actually it is important for the doctors when they actually enter in the practice, medical practice, they must understand this. So heart means bodily pain, diseases or infirmity, typical terms actually relevant in the medical practice. তার জন্যই whenever anything goes into trial, the medical witness or medical examinations, medical opinion actually is required. Then that is the heart. So প্রত্যেকটা points actually important here, but you must understand. And grievous heart I have not mentioned here actually because we already discussed. দেখো consent কি, this definition is important. Consent is free and voluntary agreement. এটা ভালো করে দেখে নাও and note it down. I do not know whether hey কে কথা বলছে কে, এখানে ক্লাসে আমি শুধু কথা বলবো আর কেউ না। Consent is free and voluntary agreement, approval or permission for compliance to some act. আবার বলছি প্রত্যেকটা these are the things because the legal medicine, legality is important, because any violations, any deviations, again you will be implicated for this actually the deviations or negligence. To be legally valid, it must be given after understanding what is given for and of risks involved. Very, very important. Again, these things, my first topic's discussion was consent in medical practice. Consent in medical practice, not this law transfer, property transfer and others. Consent in medical practice. So, from here on, there is the things, to be legally valid, it must be given after understanding what is given for these things and risks involved. That is actually discussed. The point is important. ভালো করে বোঝো এই জায়গাটায়, because actually I do not know whether it will be discussed later on, but you must understand this actually before entering into the actual medical practice. When consent is necessary? The following points, you see these things. First is the medical examination. Doctors means jai corona kena medical examinations. That is the medical examination, first thing. Treatment or investigations. That treatments may be simple or that may be invasive. That means actually some injections may be required, some contrast may require something, or simple imaging, or simple things, or touchings, or just thing, assistance, that is thing. Or invasive, that may be. So conservatives or invasive, both important, with the consent is necessary, because without consent you cannot do anything. You cannot ask a patient even. These things is, earlier it was the different, I discussed that thing. Research purpose and experimentations. Again, medical experimentation, research purpose is very, very important. ICMR guidelines are there. What a doctor must do before actually taking up any project or any research things. Actually, definitely these things, some samples you must do these things. So, experimentations on the human body requires a lot of precautions. Consent is one of the important things. Actually, there is a very rigid guidelines for taking consents before experimentation or research purpose. Then, crime investigations. A crime investigations, our forensic, probably you have not heard all these things. Probably you know these things. Narco-analysis. Narco-analysis is very important things. Narco-analysis, brain mapping, DNA fingerprinting. Hey! আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু দ্য ক্লাস ইজ ভেরি গুড ভোকাল সিস্টেম, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, কারণ আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে। I need your, actually what I like to your full attention, because very serious topics you never hear again. Narco-analysis, brain mapping, DNA fingerprinting. Narco-analysis is the things, investigation, asking some criminals or some criminal involved, whatever the thing, after injecting some questions, generally anesthetics or barbiturates or some things.
So that requires a consent. You cannot do without consent those things. Reasons for obtaining consent. কেন কনসেন্ট নিতে হয়? Why again? আমি তার আগেই কি বলেছিলাম? Assault, battery. You see, to examine, treat or operate upon a patient without consent is assault in law. আমি আবারও বলেছি, assault কি? Just a threat, attempt to apply force. That is not a battery. That is a difference. So naturally for these things, so if you examine patients, say even if blood pressure যদি দেখো, যদি তাকে কোনো রকমের এমনি টাচও করো বা টাচ নাও করো, জাস্ট আমি করতে পারি, তাই না? তাহলে ইউ মে বি চার্জড অফ অ্যাসাল্ট উইদাউট টেকিং কনসেন্ট। এবং কনসেন্ট তাহলে কীভাবে হয় সেটা একটু বুঝতে হবে। ইফ এ ডক্টর ফেলস টু গিভ দ্য রিকোয়ার্ড ইনফরমেশনস টু দ্য পেশেন্ট, আবার আমি বলছি, the consent first definition is before a voluntary act, permissions, before even knowing all risks of that procedures. আমি কি করতে যাচ্ছি, তার কি কি রিস্ক আছে, কি যদি না করে কি আছে, এভরিথিং আফটার নোয়িং দিস থিংস ভলান্টারি, ফ্রি ভলান্টারি। সেখানে এখানে কি হচ্ছে, ইফ এ ডক্টর ফেলস টু গিভ দ্য রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন, তাহলে পেশেন্টকে কিন্তু ফুল ইনফরমেশন দিতে হবে। আমি আবারও বলছি ইম্পর্টেন্ট, যেটা ইনফর্ম কনসেন্ট যেটা আসছে পরে বলছি। তো কনসেন্টে পার্টিকুলার অপারেশন, তাহলে ইট মে বি চার্জড অফ নেগলিজেন্স, মেডিকেল নেগলিজেন্স। আবারও দুটো জিনিস, এখন ডাক্তারিটা এত সহজ নয়, পদে পদে বিপদ। ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুলি বিকজ দেয়ার আর অ্যাম্বুলেন্স চেজার্স, অ্যাডভোকেটস এভরিওয়ার। They are chasing for these things. They instigate the patient or relatives to lodge a case against the doctors because a lot of compensation is generally awarded for that thing. সুতরাং ডাক্তারি যদি করতে চাও, I do not know whether actually I will do this thing, যদি প্র্যাকটিস করতে চাও এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ভালো করে জেনে নিতে হবে, বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারবে না। মেডিকেল নেগলিজেন্স তার মধ্যে আছে। এইবারে দেখো কনসেন্ট। এতক্ষণ কি বলেছি, কনসেন্ট মানে এনি অ্যাক্ট, কাউকে পেশেন্টের কোনো একটা হিস্ট্রি নেবে তার জন্যও কিন্তু কনসেন্ট চাই। আমি যাকে তাকে তার একটা পার্সোনাল পয়েন্ট জিজ্ঞেস করতে পারি না। So naturally there are these things, actually so many things, actually whatever he will reveal everything, it is secret, secrecy, professional secrecy. That is mainly professional secrecy. You cannot reveal, doctors cannot reveal to anybody else without the consent. That is the things, it's very, very minute points. That is very important, that will be relevant in futures. This thing. তাহলে একটা কথা হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে ইমপ্লয়েড কনসেন্ট, তারপরে কি হচ্ছে এক্সপ্রেসড কনসেন্ট। আবার এক্সপ্রেস কনসেন্ট কি আছে, উইথ ফুল ডিসক্লোজার, উইথ পার্সিয়াল ডিসক্লোজার্স, প্রত্যেকটা কথাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আর একটা কি হচ্ছে ভার্বাল অ্যান্ড রিটিন। আবারও বলছি, কনসেন্ট একটা নিতে হবে, সে প্রভিশনও রাখা আছে। এটা সম্ভব নয় কন্টিনিউয়াসলি যে সব কিছুতে লিখে দাও, আমি তোমাকে দেখাতে এসেছি, আমি করবো, এটা করবো। It's not possible. So naturally there are provisions before examinations, how to take consents before medical examinations and everything, medical procedure. So এখানে কি আছে, এক্সপ্রেসড কনসেন্ট মানে এবার সে বলবে, আমি বলছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি এটা করুন। তাহলে ইমপ্লয়েড, একটা কথা, ইমপ্লয়েড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এটা রেখেছি কিন্তু পয়েন্ট 1 এতে, ইমপ্লয়েড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি ডিসকাস করবো এটা। তারপর হচ্ছে ভার্বাল রিটিন, আর একটা ফুল ডিসক্লোজার, পার্সিয়াল ডিসক্লোজার। পার্সিয়াল ডিসক্লোজারও কিন্তু একটা পয়েন্ট আছে, এটা একটু পরে বলবো। তাহলে ইমপ্লয়েড কনসেন্টটা কি? কোনো আউটডোর পেশেন্ট এসছে, সবসময় কি করে রিটেন কনসেন্ট দেয়? আমি আপনাকে দেখবো, এটা কি বলে? বলে না, কিন্তু স্টিল ডক্টরস ডু এক্সামিন, তাকে দেখে, স্টেথো দেয়, তাকে ব্লাড প্রেশার, বিপি দেখে, সব কিছুই করে, কিন্তু ডেফিনেটলি কনসেন্ট আছে। That consent is implied consent. What is implied consent? Implied consent, note করো, it is a gesture, behavior or gestures that is on the part of the patients expressing the permissions. মানে কি রকম? আবারও বলছি, ধরো ইনজেকশনটা নেবে, কি লিখে দিতে হবে কনসেন্ট? হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, that gestures, that behavior, আমার ব্লাড প্রেশারটা দেখতে হবে, then actually the stretch the hands for the blood pressure. This is the things, আউটডোরে যে কোনো পেশেন্ট আমি দেখতে যাচ্ছি,
সে পেশেন্ট এসে তোমার কাছে নাম লিখে এসে বসলো টেবিলে, তোমার কাছে বসলো, আমি তোমাকেই দেখাতে যাচ্ছি, কারণ নোয়িং ফুলি ওয়েল যে আমি কাকে দেখাচ্ছি, ডক্টর দেখাতে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ ইমপ্লয়েড কনসেন্ট। তাহলে কি হচ্ছে? বিহেভিয়ার, গেস্টার্স ইজ এক্সপ্রেসিং দ্য পারমিশন টু দ্য অ্যাক্ট, দ্যাট ইজ ইমপ্লয়েড, ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন মেডিকেল প্র্যাকটিস। ইমপ্লয়েড কনসেন্ট, ইমপ্লয়েড কনসেন্ট যেমন কি কি অপারেশন তেমন আছে। আমি কোনো ডাক্তারকে বাড়িতে দেখতে ডাকলাম, সে কি ডাক্তার বাড়িতে এসে কোনো হোম কল, সে কি এসে আবার পারমিশন নেবে, তারপরে নেবে, তারপর পেশেন্ট দেখবে? না, এই যে কলিং এ ডক্টর টু সি এ পেশেন্ট ইজ কনসেন্ট। এই জন্যই চেম্বারে কিন্তু এসে কিন্তু নাম লেখানোর একটা ব্যাপার থাকে, সেই জায়গাগুলো, এগুলো খুব খুব মাইনর পয়েন্টস, এগুলো কখনো করবে না, কিন্তু জানতে হবে। এই নাম লেখানো মানেই হচ্ছে পেশেন্ট এসছে, সে তোমাকে দেখাতেই এসছে, সে অলরেডি সে তার কিন্তু এটা দিয়ে দিয়েছে, সে মেবি দিস থিং, দ্যাট পারসন অর মেবি থিং, দ্যাট ইজ দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট দ্য ট্রিটমেন্ট, আবারও বলছি, অ্যাকসেপ্ট ট্রিটমেন্ট মিনস আমি ইঞ্জেকশনস নিচ্ছি, আমি যাই করছি, ট্যাবলেটটা খাচ্ছি, দ্যাট ইজ অলসো এ কনসেন্ট। অ্যান্ড দেন কোঅপারেটস উইথ দ্য ফিজিশিয়ানস, আবার বললাম ওই যে গেস্টার্স, বিহেভিয়ার্স, এগুলো কিন্তু কনসেন্ট। সে কিন্তু কোর্স রেজিস্ট করলে কিন্তু ডাক্তার কিচ্ছু করবে না। ও আগেকার দিনে ছিল যে আমি ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য পেশেন্টস ডক্টর সামটাইমস অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই ফোর্স, একদম একদম চলবে না, ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, নেভার। উইথ রেজিস্ট্যান্স এগনেস্ট রেজিস্ট্যান্স কিচ্ছু করবে না, কিচ্ছু করবে না। কারণ এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, এই একটা জায়গায় কিন্তু ডক্টরস আর এক্সেমটেড। এমার্জেন্সি সিচুয়েশন where consent is not possible to get, that the patient is almost either unconscious, is so serious that you need to resuscitate the patient, so immediate intervention is required. এই একটা জায়গায় কিন্তু, but you have to prove that it is emergency situations, it is emergency. দিস কতগুলো জায়গায় আছে, কনসেন্টের কতগুলো ব্যাপার আছে, ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে। তার মধ্যে একটা কিন্তু এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, যেখানে কনসেন্ট লাগে না, ইনফর্মড কনসেন্ট। এই একটা জায়গা কিন্তু হাউ মাচ টু এক্সপ্রেস, হাউ মাচ, এই ডক্টরস খুব খুব ক্রিটিক্যাল, কতটা ইনফরমেশন ওই পেশেন্টকে দেব, কতটা দেব, কতটা দেব না, সত্যি কি দেব না, whether I can actually hide some things for the operations or for treatments or for any injections, for anything, আমি কি পেশেন্টকে সব ইনফরমেশন দেব? এই জায়গাটা খুব ক্রিটিক্যাল, সেটা যে লট অফ লিগালিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনভলভড হিয়ার, দিস ইনফর্ম কনসেন্ট। তো ন্যাচারালি কিছু ইমপ্লয়েড আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাই দ্য পেশেন্ট অফ কি, একটা কথা এখানে আছে, আগে ছিল, সাপোজ একটা অপারেশন করতে যাচ্ছি, সে অপারেশনস ইন দ্যাট কেসেস ইমিডিয়েট আপনি মারা যেতে পারেন, আপনার এটা হতে পারে, আপনি ইমিডিয়েটলি, কিন্তু পরে দেখা গেল একটা যে লট অফ অ্যাকচুয়ালি দ্য হাই কম্পেনসেশন ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড টু দ্য পেশেন্টস when in long terms after 3 years, after 3 years if the operation was done, after 3 years the patient developed a complication, what is foreseeable, what was foreseeable, মানে এটা সার্জনের নজরে ছিল, কিন্তু এটা হতে পারে, কিন্তু দ্যাট ওয়াজ নট রিভেলড টু দ্য পেশেন্ট। সেই জন্যই একটা কেস যখন হয়েছিল, সিম্পল করেছিল হচ্ছে কোলেলিথিয়াসিস ফর কোলেসিস্টেক্টমি, কোলেসিস্টোস্টমি ফর কোলেলিথিয়াসিস। Cholecystostomy means actually the taking out the stones from the gallbladder with some apertures, কিন্তু some stones slipped into the abdomen. So even that happened, the operation was done in a hospital, big hospitals, medical colleges, but after 2 years he developed a complications and severe peritonitis developed and patient ultimately died. The medical legal postmortem was done, they found these things, the gallstones was lodging in some places which causes some irritations and there is a fibrosis, severe inflammation. But তাহলে কি হবে negligence? Yes, 56 lakhs rupees, 56 lakhs rupees actually the charged compensation to the surgeons, that is a medical college. তো কেন বলেনি was the doctor negligent? হতেই পারে, এটা হয়, কিন্তু ডক্টর did not say that. While he was doing the operations, the doctor did not reveal that actually the consent, he was not actually expressed, he is not informed.
that in the long terms, there may be things. Actually, maybe some 2 or 3 actually with the knowledge of the surgeons, যে দুটো তিনটে গলস্টোনস কিন্তু স্লিপ করে চলে গেছে, কিন্তু সেটা বলেনি। আলটিমেটলি সেরকম হতেই পারে। একটা মেডিকেল যে কোনো প্রসিডিওরসই কিছু একটা হতেই পারে, বাট ইউ মাস্ট নো, ইউ মাস্ট ইনফর্ম, ইউ মাস্ট নো, টেক দ্য প্রিকশনারি মেজার্স। আবারও বলছি, পেশেন্ট মরবে না এটা হতে পারে না, মরবেই, বাট হোয়াট স্টেপস ইউ হ্যাভ টেকেন টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্টস ইন দ্য লাস্ট মোমেন্ট, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখবে, মরে গেলেই বিরাট বিপদ, মরে গেলেই আছে ডক্টর রেসপন্সিবল, এটা কিন্তু একটা জেনারেল এটা কিন্তু এটা ডেভেলপ করা হয়েছে, কিন্তু ইটস নট দ্যাট। বাট ডক্টর মাস্ট নো হিজ ডিফেন্স অর হার ডিফেন্স বাই সিম্পলি হিজ মেডিকেল নলেজ। তোমার ডাক্তারের ডিফেন্সের একটাই ডিফেন্স, ফুল নলেজ, মেডিকেল নলেজ, আর কোনো ডিফেন্স নেই তোমার, আর কোনো তোমার পুলিশ নেই, ফোর্স নেই, কিছু নেই। দ্য ডিটেলস অফ দ্য অল্টারনেটিভ কোর্সের, আমি অপারেশন করছি, পেশেন্ট কী হচ্ছে আমাকে সবসময় বলতে হবে অপারেশন না, আমি অপারেশন করবো না। তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, হোয়াট এভার এমার্জেন্সি অ্যানেসিসে ডক্টরের কোনো ক্ষমতা নেই তাকে জোর করে অপারেশন করার, কিন্তু তাকে বলতে হবে এই অপারেশন না করলে কি হবে, আর কি অল্টারনেটিভস আছে, লং অ্যান্ড মিডিয়াম টার্মস, মানে আমি এখনই কি বিপদ হতে পারে, 1 মাস পরে কি বিপদ হতে পারে, ইভেন দ্য রিমোট, লিটল রিমোট, যদি ডক্টরের নলেজ থাকে সেটা কিন্তু। এই জন্যই বলছি যে ইনফর্মড কনসেন্ট ফর দ্য সার্জারি is very tough, a long list for this surgery, particular procedures is very important. সুতরাং ইনফর্মড কনসেন্টটা ভালো করে জানো, অ্যান্ড হিয়ার এ রিটেন ইনফর্মড কনসেন্ট, এই ইনফর্মড কনসেন্টটা রিটেন ইনফর্মড কনসেন্ট উইথ ফুল ডিসক্লোজার, মানে সব কিছু বলতে হবে, কোনো কিছু হাইড করতে পারবে না, ইমিডিয়েট, ডিলাইড, মেবি রিমোট, ইফ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কজেস হার্ম টু দ্য, কোনো কিছুই গোপন করতে পারবে না। দ্যাট কামস টু দ্য প্যাটার্নালিজমস। সুতরাং করতে হবে এই রিটেন ইনফর্মড কনসেন্ট উইথ ফুল ডিসক্লোজার ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কমপ্লিট কনসেন্ট। তার প্রভিশন আছে, সবকে ডাক্তার ডিসক্লোজ করবে, সেখানে করবে না, কখন সেটাকে বলে পার্সিয়াল ডিসক্লোজার, কিছু ডাক্তার কখনো করতে পারে। আবারও বলছি, ল কিন্তু ডাক্তারকে প্রোটেক্ট করার অনেকগুলো জায়গা দিয়ে রেখেছে, কিন্তু ইউ মাস্ট নো দ্যাট কী কী জিনিস, সেটা পরে আসছে। জাস্ট এই জিনিসগুলো বলছি, দেখো কিছুটা ইয়োলো লেটার্স যেগুলো, ইয়োলো ওয়ার্ডস যেগুলো আছে, এই জায়গাটা তুমি একটু দেখো। অল ডিসক্লোজার্স মাস্ট বি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য পেশেন্ট ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। পেশেন্ট জীবনে কখনো ইংরেজি শোনেনি, তাকে আমি ইনফর্ম কন্ডিশনে সই করে নিলাম, টিপছাপ নিয়ে নিলাম, একটা ইংলিশে লেখা, তাহলে বলছি যে I heard and I read over all these things and understood all the points. সেই লাস্টের লেখার মধ্যে এগুলো পরে পরে জানবে, যখনই কোনো প্রসিডিওর করতে হবে এগুলো জানতে হবে যে কী আছে, তারপরেই একমাত্র কনসেন্ট উইথ দি থিংস, তার আগে পর্যন্ত নয়। Physicians have a legal, moral and ethical duty to provide all relevant information. পরিষ্কার কথা, তুমি physicians cannot escape his moral, legal and ethical duty, cannot escape। খুব কঠিন জিনিস। আবারও বলছি, যখনও বলছি যে মেডিকেল প্র্যাকটিস ইজ নট অ্যান ভেরি ইজি জব, আগেই ছিল হয়তো কিছুটা, আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম তখন হয়তো কিছুটা অত পাত্তা দিতাম না, নাও ইটস বিকামিং ভেরি টাফ, ইউ আর বাউন্ড ফ্রম অল সাইডস, লিগ্যালিটি অ্যান্ড পুলিশ, ন্যাচারালি দ্যাট ইজ দ্য থিংস, সো ইউ মাস্ট নো। তাহলে এইটা কিন্তু তোমাকে খেয়াল করতে হবে, এই একটা টার্মস, এটা জেনে রাখো, পার্টিকুলারলি যারা পরের দিকে যখন একটু বেশি অ্যাডভান্স স্টাডি করতে যাবে, এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা সার্জারিতে খুব ইম্পর্টেন্ট, সার্জনদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ কল্ড এক্সটেনশন ডক্ট্রিন। ডক্ট্রিনস ইজ নলেজ অফ পার্টিকুলার এরিয়া। এই এক্সটেনশন ডক্ট্রিনটা কীরকম? সাপোজ একটা কথা, আমি মেবি একটা কার্সিনোমা ম্যালিগনেন্সি, উইদাউট নোয়িং দিস থিং ম্যালিগনেন্সি, আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাবডোমেন ওপেন করলাম। Our abdomen is known as the magic box. Probably you know these things. Abdomen is known as the magic box. So, doctors, even in all these things, investigations, you may not know what is actually inside. So, naturally,
On entering into the abdomen, when actually you start the procedures, you may encounter some difficulties. আবারও বলছি, without consent তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না। But in this case কি হবে, তুমি ঢুকে গেলে, now that requires some extension, some other operation. Suppose you have entered the abdomen for the appendicectomy, but actually on entering the abdomen you found some adhesions or something like that that involves some vital organs, তুমি সেটা করতে চাইছো, বাট তুমি উইদাউট কনসেন্ট করতে পারবে না। তার কনসেন্ট ওটা নিয়েছো, কিন্তু সেখানে কনসেন্ট নেওয়ার তো কোনো উপায় নেই, কনসেন্ট নেওয়ার কোনো চান্স নেই। পেশেন্ট ইজ আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া, কনসেন্ট কে দেবে? আর রিলেটিভস কনসেন্ট, গার্ডিয়ান কনসেন্ট ইজ ইউজলেস। এগেইন দিস থিংস, কনসেন্ট মাস্ট বি টেকেন from the adult consents. All consent from the guardians, relatives and these things useless. So naturally here তখনই, আর যখন আমি মেডিকেল নেগলিজেন্স অ্যান্ড এথিক্সটা একটু পরে লাস্টই চ্যাপ্টার, ওটা পরেই পড়াবো, পুরো জায়গাটা মেডিকেল কিছু জানার পরে। তো সেখানে কিন্তু একটা জিনিস দেখবে, এই লিমিটেশনস আমি বলেছিলাম ফুল ডিসক্লোজার, পার্সিয়াল ডিসক্লোজার্স, এই ফুল ডিসক্লোজার্সের কিছু লিমিটেশনস আছে, সেখানে বলছি সেটা আমি বলবো, সেটা আছে। আবার বলছি থেরাপি, এই যে ফুল ডিসক্লোজারের জন্যই এবার ডক্টরকে কিন্তু একটা গার্ড দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য থেরাপিউটিক প্রিভিলেজ। বলেছিলাম পার্সিয়াল ডিসক্লোজার, হোয়াট ইজ থেরাপিউটিক প্রিভিলেজ? থেরাপিউটিক প্রিভিলেজ আরও একটা অন্য কথা আছে, সেগুলো আবার পরে যখন ডিসকাস করবো, কিন্তু আগে জাস্ট আছি থেরাপিউটিক প্রিভিলেজ মানে ডাক্তার কিন্তু ফুল ডিসক্লোজার নাও করতে পারে, হি ক্যান হাইড সামথিং ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেশেন্টস। কখন সেটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে, সেটার নামটা হচ্ছে থেরাপিউটিক প্রিভিলেজ, পরে আবার বলবো। আবার হচ্ছে ইনফর্মড রিফিউজাল, পার্টিকুলারলি এটা আমাদের খুব হয়, পার্টিকুলারলি রেপ ভিকটিম এক্সামিনেশনস, হোয়েন দ্যাট ওমেন রেপ ভিকটিম হিসেবে তাকে বলা হলো আমি তোমাকে এক্সামিন করবো, এখন ফুল ইনফর্ম রিটিন, এখানে ম্যান্ডেটরি রিটিন ইনফর্ম কনসেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড ফ্রম দ্য রেপ ভিকটিমস, পার্টিকুলারলি ইফ শি ইজ ফিমেল। হ্যাঁ, বাট পার্টিকুলারলি এখানে অনেক রেপ ভিকটিম এখন আবার অন্যরকম হয়ে গেছে। তো ন্যাচারালি সেখানে কী হতে পারে, সেখানে ন্যাচারালি কিন্তু এখানে কিন্তু তাকে বলতে হবে আমি কী করবো, তার বলে না আমি করবো না, দ্যাট ইজ ইনফর্মড রিফিউজাল। কারণ একটা ল কেস পুলিশ নিয়ে এসছে, এটা করছে সে ডিপার্টমেন্টে, আমি করবো না বললেই করবো না, এটা হবে না, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে হাপ করে ধরবে। কিন্তু সেখানে তো কনসেন্টটা নিতে হবে, এবং আফটার জাস্ট রিভিলিং এভরিথিং হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু, সে যদি বলে যে না আমি করবো না, দ্যাট ইজ কল্ড রিফিউজাল, ইনফর্মড রিফিউজাল। সব কিছু তাকে বলা হয়েছে, আমি কিছু কাটাছড়া করবো না, কোনো পেইন হবে না, এটা কিছু হবে না, ইন এক্সপ্রেসিং এভরিথিং ইভেন আফটার দ্যাট থিংস অ্যাকচুয়ালি সে যদি না বলে যে দ্যাট ইজ ইনফর্মড রিফিউজাল। আবার যে প্যাটার্নালিজম, এই আর একটা টার্মস কিন্তু মনে হচ্ছে, আর্লিয়ার ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডক্টর হ্যাজ গট সাম অথরিটি ওভার দ্য পেশেন্ট, হ্যাঁ সে অনেক কিছু করতে পারে না, কিন্তু এখন বাবা কিছুই করতে পারবে না, ডক্টর হ্যাজ গট নো রাইট টু ডু এনিথিং, নাথিং, নো প্রিভিলেজ, হ্যাঁ উইদাউট দ্য কনসেন্ট। দিস ইজ হোয়াট ইজ প্যাটার্নালিজমস। এইটা তুমি দেখো প্যাটার্নালিজমসটা কি, ইট ইজ এ পার্টিকুলার টার্মস, দিস প্যাটার্নালিজমস মানে কথাটা হচ্ছে যে একটু দাদাগিরি বা বাবাগিরি ফলানো, তাই না? মানে কতগুলো জিনিস, সাপোজ একটা পার্টিকুলার প্রসিডিওর্স ওর পার্টিকুলার ইনভেস্টিগেশনস আমি করতে চাই, সেখানে আমার একটু বেনিফিট হবে, একটা এমআরআই করতে গেলে আমার কিছু কমিশন আসবে, আমি কিছু লাভ পাবো, এটা করতে গেলে যার জন্য আমি যত বেশি বড় ইনভেস্টিগেশনে যে যাবো, যার বেশি চার্জ বেশি তার কমিশনটা বেশি, কাটমানি নাও ইজ ভেরি ভেরি কমন প্লেস। পরে আমি আবার সেই এতে যখন যাবো তখন বলবো ডাইকোটমিটা কী জিনিস, ডাইকোটমি ইজ এ নাও অফেন্স অন দ্য পার্ট অফ দ্য ডক্টর। তো এখানে কী হচ্ছে, কিন্তু এখন সবাই করছে যে প্যাথোলজি ইনভেস্টিগেশন, এই ইনভেস্টিগেশন, সেখানে যত বেশি দামি জিনিস সেটা করতে যাচ্ছে, তার কমিশনটা তত পার্সেন্টেজে তত বেশি আসবে। ন্যাচারালি 20% অফ দ্য 200 রুপিজ ইজ ডেফিনেটলি মোর দ্য 20% অফ দ্য 2000 রুপিজ, তাই না? আমি একটা এক্স-রে করাতে গেলে আমার 100 টাকা খরচ, তার 20% আমি পাবো না, একটা এমআরআই করাতে গেলে 3000 টাকা তার এই দিস থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে আমি করলাম কি, কিন্তু পেশেন্টকে বলতে হবে আমি এমআরআইটা কেন করতে চাইছি। কিন্তু মাঝে এমন হয় যে ইন দ্যাট সাম কন্ডিশনস ডাক্তার কিন্তু সে এমআরআইটা করবে তার বেনিফিটের জন্য, সে বললো না, বা এমনভাবে বললো যে এমআরআই না করলে সাংঘাতিক বিপদ, এমআরআই না করলে ডায়াগনোসিস হবে না, কোনো ট্রিটমেন্টই করা যাবে না। দ্যাট থিং ইজ অ্যাকচুয়ালি যে প্যাটার্নালিজমস। মানে তুমি
পেশেন্টসের যে নিজের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতার উপরে তুমি কিন্তু মেডিকেল নলেজটা এমনভাবে তাকে রিভিল করলে যে সে কোনো ডিসিশন নিতে পারলো না। কেন সে 3,000 টাকা 4,000 টাকা খরচ করতে যাবে? ডেফিনেটলি ডুইং সাম ওভার ইনভেস্টিগেশন ইজ অলসো মেডিকেল নেগলিজেন্স, এটা বুঝতে হবে। আমি যা খুশি তাই করতে পারি না, কিছুতেই না। আমার এক্স-রে হলেই সাফিসিয়েন্ট, আমি কেন এমআরআই করতে যাব? কেন আমি করতে যাব? আমি করলাম এমআরআই করতে গেলাম, না চলে আবার কন্ট্রাস্ট এমআরআই, না যত বেশি দাম কেন করতে যাব? ফার্স্ট তোমাকে বলতে হবে, সেই জিনিসটা করতে হবে। দ্যাট প্যাটার্নালিজম ইজ অ্যান অ্যাবিউজ অফ মেডিকেল নলেজ। তাকে পেশেন্টকে উল্টো পাল্টা বুঝিয়ে ওইটা করতে বললাম। ওই যে বললাম সে পেশেন্ট জানে না, তাকে ভয় দেখিয়ে দিলাম, তাকে এইটা করতে বললাম, ওইটা করতে বললাম। দ্যাট ইজ প্যাটার্নালিজম, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাবিউজ অফ দিস থিংস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, এটা বলতে হবে। এবারে যেটা আসল জায়গাটাতে আসি, কি করে কনসেন্ট নেবে। সবগুলো অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস না হলে বলা সম্ভব নয়, তোমাদের একটু ভালো করে দেখে নিতে হবে। অল দ্য স্টেপস দ্যাট ইউ মাস্ট ফলো দিস থিংস। কনসেন্টটা নিতে হবে তো। কনসেন্টটা আমি কি এটা করবো, যে বললাম ইনফর্মড কনসেন্ট উইথ ফুল ডিসক্লোজার, রিটেন ইনফর্ম কনসেন্ট উইথ ফুল ডিসক্লোজার। তাহলে তাকে পার্ট বাই পার্ট এভরিথিং তাকে বলতে হবে, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, তুমি না করলে কি হবে, এর অল্টারনেটিভস কী আছে, এই যদি অপারেশনটা না করতে যাও কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে আছে তার কী কী, সব কিছু প্রস অ্যান্ড কনস অফ অল প্রসিডিওর্স তোমাকে কিন্তু বলতে হবে। এই যে বললাম, এই জিনিসটা করা হয় না বলেই ম্যাক্সিমাম বিপদটা আরও বেশি আসে। অ্যান্ড ডক্টর মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডস অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি হিজ প্রোটেকশান। আমার প্রোটেকশানটা আমাকেই করতে হবে। আমি যদি রিয়েলি প্র্যাকটিস করতে চাই তাহলে কিন্তু ফেসে যাবেই। কনসেন্ট শুড বি অবটেন্ড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এ ডিসইন্টারেস্টেড থার্ড পার্টি। আবার বাকি জিনিসগুলো বললাম, একটা ডিসইন্টারেস্টেড থার্ড পার্টি মানে এই কনসেন্ট মানে আমি চুপি কনসেন্ট নিলে হবে না, একটা ঘরে বসিয়ে কনসেন্ট নিলে হবে না, আরেকজন যেন জানে। সেখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, ডিসইন্টারেস্টেড থার্ড পার্টি মানে এটা থেকে পার্টিকুলারলি এই জায়গাটাতে কোনো হয়, এটা থেকে যে কনসেন্টটা দেবে সে নিউট্রাল পার্টি, তার কোনো এর বেনিফিট কিছু নেই। সাপোজ এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরা হয় দ্য ওয়ার্কিং সিস্টার বা স্টাফস, নার্সিং স্টাফস। কেন? তার এই প্রসিডিওরটাতে কমিশন এলে তার কোনো লাভ হবে না। এই প্রসিডিওর তখন অ্যাকচুয়ালি দ্যাট কনসেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ডিসইন্টারেস্টেড থার্ড পার্টি, সেই থার্ড পার্টি হবে ডিসইন্টারেস্টেড। এই প্রসিডিওর সেই এরিয়াতে তার কোনো লাভ নেই, তখনই সেই কনসেন্টটা সেটা ভ্যালিড হবে। অ্যান্ড অলওয়েজ ইনফর্ম দ্য নেচার, কনসিকুয়েন্সেস অ্যান্ড দ্য রিস্ক। এটা যদি না বলো তাহলে কি বলা হবে না। এই যে ওপেন কনসেন্ট বলে কথাটা লিখে রাখো, হোয়াট ইজ ওপেন কনসেন্ট। এগুলো হচ্ছে তোমাদের টার্মস, কি বলে এখন এমসিকিউ, এখন আছেই সব জায়গাতে এমসিকিউ। এই ছোট জিনিসগুলো, এগুলো এমসিকিউগুলো কিন্তু খুবই আসে ন্যাচারালি। ওপেন কনসেন্ট, ইন কেস হোয়াট ইজ ওপেন কনসেন্ট, সেই জায়গাটা এখানে যখন অ্যাকচুয়ালি ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার হবে না, আমি কি করতে যাচ্ছি আমি জানি না ঠিক অ্যাকচুয়ালি কি, হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম অফ দিস থিংস, তখন সেখানে একটা কিন্তু বড় করে কনসেন্ট নিয়ে রাখতে হয়। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওপেন কনসেন্ট। ওই যে বললাম তার মধ্যে একটা জিনিস ছিল, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে পার্সিয়াল ডিসক্লোজার, আমি অন্য যেটা বুঝতে পারছি না কি হয়, এক্সটেনশন রুল, দ্যাট ইজ অলসো ওপেন কনসেন্ট। অলওয়েজ এক্সপ্লেন দ্যাট দ্য রেজাল্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন মে গো এগেনস্ট হিম। এইটা আমাদের খুব কমন ডিপার্টমেন্টে, পার্টিকুলারলি এই রেপ ভিকটিম এক্সামিনেশনসে। তখন কি হয়, রেপ ভিকটিম এক্সামিনেশনসে রিটিন ইনফর্ম কনসেন্ট ইজ এ মাস্ট। তাকে বলতে হবে তুমি যদি এটা না করাও বা এই যে রেজাল্টসটা আছে এটা কিন্তু তোমার এগনেস্টে যেতে পারে। মানে তুমি অ্যালিগেশনস করছো যে আই ওয়াজ বিং রেপ বাই সাম পারসনস লাইক দিস থিংস, সেক্সুয়ালি অ্যাসল্টেড, বাট অ্যাকচুয়ালি এক্সামিনেশন রিভিল সামথিং ডিফারেন্ট। যদিও লতে তার এটা কিছু নেই, এটা কিন্তু পেশেন্টকে বলে দিতে হবে যে আমার যে এই ফাইন্ডিংসগুলো দ্যাট মে গো এগেনস্ট হিম ইনস্পাইট অফ, আবারও বলছি সেটা যে যেতে হবে ইনস্পাইট অফ দ্যাট, ইফ হি গিভস পারমিশন অর শি গিভস পারমিশন, তাহলে সেটা হবে দ্য কনসেন্ট। কনসেন্ট ইজ নট এ ডিফেন্স ইন কেস অফ দ্য প্রফেশনাল নেগলিজেন্স। মানে তুমি প্রফেশনাল নেগলিজেন্স তুই করে ফেলার পরে কিন্তু কনসেন্ট না নিলে নেগলিজেন্স, কিন্তু একবার নেগলিজেন্স হয়ে গেলে সেখানে কিন্তু কনসেন্টটা ডিফেন্স নয়। অনেকগুলো আবারও বলেছি, তখনও বলেছিলাম কনসেন্ট না নেওয়াটা নেগলিজেন্স, কিন্তু ইফ সাম নেগলিজেন্স ইজ কমিটেড অর সামথিং দিস থিংস, কনসেন্স মে নট, দ্যাট কনসেন্টটাই তোমার প্রোটেকশন হবে না। দেখো
রুলস অফ কনসেন্ট ইন ক্রিমিনাল কেসেস, খুব এটা খুব ক্রিটিক্যাল, কারণ এভরি ফিল্ডে এটা কিন্তু লাগবে কনসেন্টটা। হ্যাঁ, মেডিকেল লিগাল এক্সামিনেশন ক্যান বি ডান উইদাউট কনসেন্ট। হাউএভার এই কতগুলো পয়েন্ট খুব মনে রাখো, ক্রিমিনাল কেসেস আর নর্মাল কেসেস। এই ক্রিমিনাল কেসেস মানে আমাদের কাছে ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টে সব নিয়ে আসে পুলিশ উইথ দ্য কোর্ট অর্ডার। তো ন্যাচারালি সেখানে কিন্তু কতগুলো জায়গা আছে আমি করব না এই কথাটা বলতে কিন্তু পারো না, কারণ সে আইদার শি ওয়াজ অ্যারেস্টেড অর সামথিং সাম অ্যাকচুয়ালি কেসেস ইনভলভ। কিন্তু সেইখানে কী হতে পারে, অ্যারেস্টেড পারসনস মেডিকেল লিগাল এক্সামিনেশন, যেটা হচ্ছে আমরা বলি অ্যাকিউজড এক্সামিনেশন, ভিকটিম হ্যাজ গট সাম আদার প্রোটেকশনস, একদম আলটিমেট প্রোটেকশন, ক্যান বি ডান উইদাউট কনসেন্ট। হাউএভার কনসেন্ট শুড বি ট্রাইড। আমার এটা, দিস ইজ মাই টার্মস, কনসেন্টটা ট্রাই করো, কিন্তু পুলিশ যদি তাকে নিয়ে আসে আমি করব না সে কথা সে বলতে পারে না। সে কনসেন্ট দিক আর না দিক সেটা করতে হবে উইথ অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য রিজনেবল ফোর্স। এইখানেই সমস্যাটা এখানেই হয়। এই যে বলতে উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্য রিজনেবল ফোর্স এক্সামিনেশনস ক্যান বি ডান দ্য অ্যাকিউজড। এবারে হাউ মাচ ইজ দ্য রিজনেবল, এই জায়গাটা কোথাও ডিপেন্ড করা নেই। তাহলে আমাকে তো ওর সঙ্গে বক্সিং প্র্যাকটিস করতে হয়, খুব মারপিট করতে হয়। সে ডাক্তার কি তার কাজ এটা? ন্যাচারালি সেখানে আমরা বলে দেবো, ওই পুলিশকে বলে দিলাম দেখো কনসেন্ট দিচ্ছে না, ও রেজিস্ট করছে, কনসেন্ট দিচ্ছে না মানে ওর কাছে, যেমন ইন কেস অফ দ্য রেপ ভিকটিমস কনসেন্ট ইজ এ মাস্ট ম্যান্ডেটরি, কিন্তু অ্যাকিউজড এক্সামিনেশনে কনসেন্ট ট্রাইড মাস্ট নয়। কিন্তু সে যদি রেজিস্ট করে না আমি করতে দেব না, তখন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা তাই বলি, পুলিশকে বলি যে তোমরা সিধে করার দায়িত্ব তোমার, আমরা ভাই রিজনেবল ফোর্স, এই ফোর্স আমাদের নেই, ওই ফোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। তো ন্যাচারালি তারা যা করার সে ভোকাল দিক আর ফিজিক্যাল দিক যাই দিক, আবার যখন নিয়ে এলো তখন সে সোজাসুজি সব কিছু করতে দিল। এটা কমন প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, এটা যাই জায়গায় সব কিছুই আছে। আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার্স, আবারও বলছি আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার্স অ্যান্ড কনভিক্টেড পারসনস। আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার্স ক্যান হ্যাভ সাম সিভিল রাইটস, বাট কনভিক্টেড ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট রাইটস। তো এখানে এ কনভিক্টেড পারসনস ক্যানট বি এক্সামিনড, আবারও বলছি ক্যানট বি এক্সামিনড, ট্রিটেড ফোর্সিবলি উইদাউট কনসেন্ট। সেখানেও ওই একই জায়গায় কনসেন্টটা এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে করা যাবে না, আন্ডার অ্যারেস্টেড পারসন। এবার একটু দেখে নাও, এগুলো সবগুলো আমি বলবো না, এগুলো তোমরা নোট রাখো বিকজ ইট ইজ এ কম্পাইলেশন ফ্রম এ হিউজ চ্যাপ্টার। দিস পয়েন্টস অ্যাকচুয়ালি 53(1), 53(2), মানে কী কী সিআরপিসি যেগুলো আছে সেগুলো পরে, ওগুলো পরে অ্যাকচুয়ালি আরও ইন ফিউচার প্র্যাকটিস ফর দিস অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস অর দ্য এমসিকিউ এক্সামিনেশন লাগে। তো ন্যাচারালি সাবসেকশন 1, আবার এরপরে আছে সেকশন 53 আইপিসি সাবসেকশন 1। আবার বলছি অ্যাকিউজড একটা মেল হয়, অ্যাকিউজড একটা ফিমেল হয়। অ্যাকিউজড মে বি মেল, অ্যাকিউজড মে বি ফিমেল। ফিমেলের সঙ্গে তখন কিন্তু একটু অন্যরকম, অ্যাকিউজড মেল যা খুশি করা যেতে পারে। আবার 53 আইপিসি সাবসেকশন 2 দেখো, অ্যাকিউজড ইজ ওমেন, তখন কিন্তু তাকে ওমেন দিয়েই এক্সামিন করাতে হবে, মেল ডক্টর এক্সামিন করতে পারবে না। আর সেকশন 54 আইপিসি অ্যান অ্যারেস্টেড পারসনস অ্যাট হিজ রিকোয়েস্ট, এই একটা জায়গা আবার পিকুলিয়ার ব্যাপার। অ্যারেস্টেড পারসনস অন্য একজন ডাক্তারকে নিয়ে এসে বলবে এই আমাকে এক্সামিন করবে, বট যে হতে পারে, এটা হতে পারে, দ্যাট ইজ এক্সট্রিম কেসেস, এটা আমাদের ক্ষেত্রে হয় না সাধারণত। আমাদের ন্যাচারালি আমরা নিয়ে এলে আমরাই ডক্টরকে আমরা এক্সামিন করতাম। এইবারে কিন্তু দেখো, এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট এবারে বলছিস, এই আইপিসিগুলো নোট করো কি, বিকজ it is very important for the medical practice, from the angles of the medical practice. Section 87 exactly কি লেখা আছে এটা এখানেই মেনশন করা আছে। হোয়াট ইজ মেনশন ইন দ্য সেকশন 87 আইপিসি। এই কয়েকটা আমি আইপিসি পরপর বলবো, কারণ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনলি অন দিস থিং, দিস ফর মেডিকেল প্র্যাকটিস। একদম স্পেসিফিক্যালি ইন ল, দিজ আর ফর দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য ডক্টর্স, দিজ আর ফর দ্য প্রোটেকশন, ইজ নট এভরিথিং, অল ল ইজ অ্যাকচুয়ালি টু দ্য পানিশ দ্য ডক্টর্স, ইজ নট দ্যাট। বুঝেছ, ল ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ল, সেখানে কিন্তু ডক্টর কিন্তু পানিশমেন্ট হবে না। কি কি আছে সেকশন 87, 88 কি লেখা আছে ভালো করে দেখো। তার মধ্যে সেকশন 86 নট ইন্টেন্ডেড আর নট টু ডু লাইকলি টু কজ ডেথ, ওই একটা কথা আছে লাইকলি টু কজ ডেথ অর গ্রিভাস হার্ট। আমি যা করছি সেটা নট লাইকলি টু কজ ডেথ অর গ্রিভাস হার্ট, তখন একটা পয়েন্ট, আর যদি এটা না হবে না এরকম কিছু তখন আর একটা পয়েন্ট। এই 87, 88 স্পেসিফিক্যালি ফর দ্য ডক্টর,
for the medical practice. Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. এই দেখো এখানে এখানে এক্সাম্পলটা কি দেওয়া আছে, এ সার্জন, এটা একদম মেনশন করা আছে, এ সার্জনস নোয়িং that particular operation is likely to cause death perform the operation with consent for patient's benefit. If person dies, the surgeon committed no offense. একদম স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা আছে যে সার্জন, তাহলে তাকে কি কি করতে হবে জানে, এটা অপারেশন করতে গেলে সে মরতেই পারে, মারা যেতেই পারে, কিন্তু কনসেন্ট তাকে নিতে হবে। Knowing that the act is very risky, that operation is very risky, that can cause death, কিন্তু সেটা কখন ভ্যালিড হবে, তখন এই 88 আইপিসি যেটা বলা আছে উইথ কনসেন্ট। এই যে বলছিলাম কনসেন্টটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, এখানে একটা জায়গা আছে উইথ কনসেন্ট, কারণ এভরি রিস্ক, এভরি ইন্টারভেনশন, এভরি ইনভেসিভ প্রসিডিওর দা হ্যাভ সাম রিস্ক, তাই না? সেই জিনিসটা কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে। Acts in relation to the consents, আবারও সেকশন 89 আইপিসি, আর একটা আইপিসি নোট রাখো, তাহলে 87, 88, 89 আবার আলাদা করে পড়ে নেবে। এইগুলো আইপিসিগুলো আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না এখন বইগুলোর অবস্থা, তো চলে এখানে গিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু এই লোকো প্যারেন্টিস বলে একটা কথা, আবারও বলছি, ইট ইজ ফর দ্য এমসিকিউ পারপাস, ইট ইজ ফর দ্য ল, ফর দ্য অ্যাডভান্স স্টাডিজ। লোকো প্যারেন্টিস কথাটা কি, আমরা বলছি লোকো প্যারেন্টিস মানে লোকাল গার্ডিয়ান, কথাটা হচ্ছে লোকাল গার্ডিয়ান। মানে একটা মেন্টাল অ্যাসাইলামে একটা পেশেন্ট আছে, বা হোমে একটা পেশেন্ট আছে, হোমে একজন আছে, তার কনসেন্ট কে দেবে? ইফ হি ইজ নট অর শি ইজ নট অ্যাডাল্ট, তখন দেবে ইনচার্জ অফ দ্য হোম অর দিস থিংস। দিস ইজ দ্য লোকো প্যারেন্টিস। লোকো প্যারেন্টিস অ্যান্ড কনসেন্ট নট বি আন্ডার ফিয়ার অফ দ্য মিসকনসেন্ট, যেগুলো হয় এই জিনিসটা আছে লোকো প্যারেন্টিস। এই যে অ্যাডাল্ট পার্সন ইন কেয়ার অফ দ্য কাস্টোডিয়ান অফ চাইল্ড গিভস কনসেন্ট, এই লোকো প্যারেন্টিস, লোকাল গার্ডিয়ান একটা জায়গা আছে, আর কেউ নেই, কিন্তু তখন ওখানে কনসেন্ট, যদি সেটা চাইল্ড হয়, একটা বোর্ডিং আছে, একটা স্কুলে আছে, তখন ন্যাচুরালি সেখানে বোর্ডার্স তারাই কিন্তু কনসেন্টটা দেবে। এই কয়েকটা কনসেন্ট আবার খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো পড়তে হবে। এই জন্যই অ্যাক্ট ডান ইন গুড ফেথ ফর বেনিফিট অফ এ পারসন উইদাউট কনসেন্ট, আবার এই জায়গাটা আছে উইদাউট কনসেন্ট, কিন্তু আমি কাজটা করেছি, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সিরিয়াসলি ইনজিউর্ড পেশেন্ট হু ইজ আনকনসিয়াস, এ চাইল্ড হু ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনকেপেবল বাট সিরিয়াসলি ইনজিউর্ড, ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন ইজ নেসেসারি। ডাক্তার কাজ করলো, সার্জন অপারেশন করলো উইদাউট কনসেন্ট, বিকজ কনসেন্ট বাচ্চাটা হয়েছে, তার কনসেন্টটার লোকই নেই, রাস্তার মধ্যে পড়ে গেছে, রাস্তার মধ্যে ইনজিউর হয়েছে, আরটিএ রোড ট্রাফিক হয়ে গেছে, অপারেশন ইজ নেসেসারি, তখন কিন্তু দিস অ্যাপ্লিকেবল সেকশন 92, মানে ডুইং অ্যাক্ট উইদাউট কনসেন্ট ফর দ্য বেনিফিট, একদম এখানে ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেশেন্ট, আর কোনো কথা নয়। দ্যাট ইজ ইন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন অর এ পার্সন ইজ আনকনসিয়াস, মাথায় চোট লেগেছে, হেড ইঞ্জুরি হয়েছে, রাস্তার উপরে তো ফ্রিকুয়েন্টলি ইট হ্যাপেন্স এভরিওয়্যার ইন দ্য সিটি লাইফ, পড়ে গেছে, রাস্তায় পড়ে গেছে, কিন্তু ইমিডিয়েটলি তার দরকার হচ্ছে ক্রিনিওটমি বা কিছু একটা করার জন্য, কেউ নেই, আনকনসিয়াস পেশেন্ট, সে দিতে পারে না, কিন্তু তুমি করলে, দ্যাট ইজ করে কোথায় তোমাকে কে প্রোটেকশনটা কে দেবে? 92 আইপিসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগেইন ফর দিস পারপাস। এই একটা বেশ বড় জায়গা, এটা কিন্তু একটা জায়গায় দেখবে, কিন্তু ওই তারপরে সব কিছুর পরে কিন্তু দেখো সেকশন 52 আইপিসি বলে একটা কথা আছে, সবগুলো বললাম, সব প্রোটেকশন রাখতে হবে। এইখানে তুমি কাজটা করলে যান বাঁচাতে, যেমন তেমন করে করলে, no protection should be awarded to you. That means those IPC only applicable where you do the act with care and cautions with applications of your knowledge and skill. সেখানে তুমি করলে, মাথাটা তুমি করলে তো হেড ইঞ্জুরির দরকার, আমি অপারেশনটা করবো বলে ন্যাচুরালি সেখানে আমি কাটলাম অন্য জায়গায়, ইজ নট অ্যাট অল রিকোয়ার্ড, ন্যাচুরালি সেখানে কিন্তু ওই নেগলিজেন্স প্রোটেকশন তুমি পাবে না, প্রোটেকশন পাবে না উইদাউট ডিউ ইন্টেনশনস। এই আর একটা জায়গায় খুব ঝামেলার জায়গা, ওই যে মাতালকে পরীক্ষা করা, এটা নিয়েই আসে, ফ্রিকুয়েন্টলি দ্যাট হ্যাপেন্স। এবারে তার কনসেন্টটা তুমি নেবে কী করে, আবার কনসেন্ট ছাড়াও করা যাবে না,
তার ব্লাডটা নিতে হবে, কনসেন্ট ছাড়া ব্লাড নেওয়া যাবে, কিন্তু ব্লাডটা নেবে কী করে? ইটস ভেরি ভেরি ডেলিকেট সিচুয়েশন। এটা একটা আলাদা চ্যাপ্টার্স, দ্যাট ইজ দ্য টেকিং কনসেন্ট ইন কেস অফ দ্য ড্রাঙ্কেন পেশেন্টস। এই যে হসপিটালসে তোমরা ডিওআরবি শুনেছো নামটা? হাসপাতাল থেকে পেশেন্ট চলে যাবে, ছাড়ছে না তাকে, চলে যাবে, আমরা বলি ডিসচার্জ ওন রিস্ক বন্ড, আগে আমরা বলতাম, এখন লামা সামা এরকম অনেকগুলো নাম আছে, অনেকগুলো আছে এই জিনিসগুলো। সেখানে কিন্তু আমি হাসপাতালে জোর করে রাখতে পারি না। আবারও বলছি, সব সেদিন গেছে, পেশেন্ট সে বলে মরে যাবো না, আমি যাবো, আমি বাড়ি যাবো, তুমি আটকে রাখতে পারবো না। ইফ এ অ্যাডাল্ট কনসাস পেশেন্ট সেই দিস থিং, তার গাড়ির লোক তুমি কনসাস আটকাতে পারে, কিন্তু সেখানে তোমাকে আবারও সঙ্গে সঙ্গে উইথ দ্য প্রপার সিগনেচার সেই দিস থিংস, আমি যাচ্ছি ইন স্পাইট অফ এগেনস্ট দ্য মেডিকেল অ্যাডভাইস, এটা কথা হচ্ছে এগেনস্ট মেডিকেল অ্যাডভাইস, দ্য ডিসচার্জ অর দিস থিং এগেনস্ট মেডিকেল অ্যাডভাইস, সেখানে কিন্তু আবার সেই প্রপার সিগনেচার, এগুলো সব একদম রুলস অফ কনসেন্ট কী কী আছে। আবার একটা জিনিস দেখো, দ্য নেচার অফ ইলনেস অফ এ পেশেন্ট শুড নট ডিসক্লোজ টু এনি থার্ড পার্টি উইদাউট কনসেন্ট। আমার রুগীটার কী হয়েছে, ওই যত নম্বর বেডের রুগীটা আছে ওর কী হয়েছে, ও কি বিষ খেয়ে এসছে, কী এই কথা ডাক্তার, হাসপাতাল অথরিটি কখনোই বলতে পারবে না, কখনোই বলতে পারবে না, এমনকি লাস্ট মোমেন্ট অবধিও বলতে পারবে না, কারণ সেটা তার পারমিশন নিতে হবে। সে বিষ খেয়েছে, কী বিষ খেয়েছে, কী করেছে, হ্যাঁ, তার কী হয়েছে না হয়েছে, কোনো রকমের কোনো ইলনেস অফ দ্য পেশেন্টস অ্যাকচুয়ালি ক্যানট বি ডিসক্লোজ টু এনি আদার পার্সনস উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ দ্য পার্সনস। এগুলো খুব ডেলিকেট, এগুলো ডাক্তার যখন কাজ করতে যাবে পদে পদে বুঝতে পারবে। সার্জিক্যাল অপারেশন সে কী অপারেশন লাগে দেখো, আমি জাস্ট একটু কতগুলো স্পেসিফিক বলে দিচ্ছি। সার্জিক্যাল অপারেশনে ইনফর্ম কনসেন্ট, এমার্জেন্সি অপারেশন, এক্সটেনশন ডক্ট্রিন, লোকো প্যারেন্টিস আগে বলেছিলাম, এইগুলো সার্জিক্যাল কেসে এই যেগুলো রিলেভেন্ট পয়েন্টস আমি আবার বলেছি। ফর গাইনোকোলজিক্যাল অপারেশনস, ফর গাইনোকোলজিতে কী হয়, ফর স্টেরিলাইজেশন কনসেন্ট অফ বোথ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ শুড বি রিকোয়ার্ড। এই শুড কথাটা আছে, কিন্তু ওই যে বলছে রে স্টেরিলাইজেশন অপারেশন করবো, হাজব্যান্ডের পারমিশন লাগবে লাগবে, এই জায়গাটা আগে বলতো, বাট বেটার টু বি টেকেন, বিকজ anything which actually hampers the conjugal life or all these things, so but consent is not mandatory. Here husband has no right to refuse consent to any operation including gynecological operations, no right. আগে অনেকটা আগে ছিল, এখন তো সেই জিনিসটা যা বলবে তাই হবে। If the operation is danger to life, may destroy or limit sex functions, এই জায়গাটা কিন্তু লতে খুব সাংঘাতিকভাবে নেওয়া হয়, সেক্সুয়াল এনজয়মেন্টস অ্যান্ড প্লেজার, ইফ এনি অ্যাক্ট অর এনি মেডিসিনস, এনি procedures actually hampers or interferes in the sexual enjoyments of the couple, তখন দ্যাট ইজ এ ক্রিমিনাল অফেন্স। ডাক্তারকে কিন্তু সেটা খেয়াল করতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট টাইম ইউ মাস্ট ডিসক্লোজ অ্যান্ড বিফোর অপারেশনস অর প্রসিডিওর or anything must take the full consent from both the partners. It's better, otherwise that will be a criminal offense. For MTP নামটা তো শুনেছি নিশ্চয়ই, ক্লাসটা হচ্ছে নাকি মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি অ্যাক্ট 1971 further amended 2002. There are several amendments actually going on, still actually taking place, but that actually original act, medical termination of pregnancy act 1971, এটা সবাইকে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা গ্রাউন্ডস ফর দ্য MTP জানতে হবে। সেখানে কিন্তু পারমিশন এটা খুব হয়, particularly rape case, who are the victims of rape in the persons, that MTP is required. The MTP is actually the indicated, but in that cases MTP বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 18 বছরের নিচে বয়স যাদের হয়, কারণ 18 বছর মেয়ে ছেলে দুজনকে অ্যাডাল্ট বলা হয়, তখন সেই পারমিশনটা দিতে পারে না। এইখানে একটা বড় জায়গায় প্রবলেম, এখন রিসেন্ট এটা একটা নামিয়ে আনা হয়েছে, কারণ সেখানে কোনো গার্ডিয়ানের দরকার, গার্ডিয়ান হু উইল গিভ পারমিশনস, বিকজ আন্ডার 18 দ্যাট মে বি এ থ্রেট টু লাইফ, সে পারমিশন দিতে পারে না। এখানে আছে যে রিটেন কনসেন্ট অফ দ্য গার্ডিয়ান ইজ রিকোয়ার্ড হোয়ার এজ অফ দ্য ওমেন ইজ লেস দ্যান 18 ইয়ার্স, এই জায়গাটায় আছে। বাট কিন্তু কথাটা হচ্ছে এখানেই আছে, এবার প্রবলেমটা কোন জায়গায় হয়, সে মেয়ে বলছে না আমি 18 বছর হয়ে গেছি, আমার বয়স 18 বছর হয়ে গেছে, ইউ ক্যানট ডিমান্ড বার্থ সার্টিফিকেট, অনলি থিং ইজ রিকোয়ার্ড you will have to prove that yes, I am a survivor of the rape or I am the victims of the rape and I am 18 years old, so operations can be done with the without consent or with the consent of the institutional head.
দিস প্রভিশনস হ্যাজ বিন অ্যাকচুয়ালি মেড। সেখানে কিন্তু পড়া যায় এই যে স্টেটমেন্ট অফ এ উমেন, আমার বয়স 18 বছর হয়ে গেছে, ওই স্টেটমেন্ট দেওয়া মানেই যথেষ্ট, আর কিছু করতে হবে না, শুধু একটা জিনিস সার্ভাইভাল অফ দ্য রেট। তখন ইউ ক্যানট ডিমান্ড দ্য বার্থ সার্টিফিকেটস অর আল থিংস, দ্য এজ প্রুফ অ্যান্ড দিস থিংস ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর দ্য মেডিকেল প্রসিডিওর। এই জায়গাটা বলতে হবে। ফর প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস এখন ভেরি ভেরি রিজিড, এই জায়গাটার কনসেন্টের থেকেও বড় কথা, এগুলো করাই যায় না। ফর সেক্সুয়াল অ্যাক্ট আগে ছিল 16 ইয়ার্স, এখন করা হয়েছে পক্সোতে 18 ইয়ার্স। দ্যাট ইজ আগে ছিল কি 16 ইয়ার্স ওয়াজ দ্য এজ অফ দ্য কনসেন্ট ফর গিভিং দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, সেটা এখন চেঞ্জ করে 18 ইয়ার্সের আগে সে কনসেন্ট ইনভ্যালিড, সেটা আর হবে না। ফর অর্গান ডোনেশনস, কে অর্গান দিতে পারবে, কনসেন্ট ছাড়া তো অর্গান ডোনেশন হয় না। অর্গান ডোনেশন এগুলো কিন্তু স্পেসিফিক পয়েন্ট কিন্তু একটু বেশি ইলাবোরেট করেছি, আর পরে শুনবে না, জাস্ট আমি এটা বলে দিলাম। অ্যান্ড ফর অটোপসি পরে আবার শুনবি, প্যাথোলজিক্যাল অটোপসি, মেডিকেল লিগ্যাল অটোপসি। Medical legal autopsy, consent is not required, state gives the consent. And pathological autopsy or clinical autopsy, consent from the relatives is necessary and it is actually the mandatory. এই কয়েকটা জিনিস লাস্ট ক্লাস, লাস্ট থিংস প্রসিডিওর্স, একটা কনসেন্ট নিতে গেলে কি কি পয়েন্টস ইউ মাস্ট কভার, এগুলো দেখে নাও। Anyway, thanks for listening. Important chapter. Today's topic of discussion would be antepartum hemorrhage. Anybody tell me what's antepartum hemorrhage? What is APH? Anyone? What is APH? Okay. We'll start with something. Ask you, definition ashbo. We'll start with this case scenario at first. This one. Prothom jan, Babu, pad ki lekha ache? Pad. Read for everybody. What is written in the? What's the case? Read. Boshe. Sit down. Read it for everybody. Anybody? What is this case? The important part is this one, the last line. What is the case? That's the topic of the class, but what is the case? Yes, it's a case of placenta previa. Why? Anyone, why? Yes. The placental margin is lying below 2 cm of the internal os. What is basically placenta previa? What is placenta previa? In general, what is placenta previa? Placenta is located in the lower part of the uterus. Okay. We're going to go to definitions first. Eta pore aschi. This is antepartum hemorrhage. Sorry? Emergency. Presents the emergency. ER. Acha. Antepartum hemorrhage, any bleeding from the genital tract or into the genital tract after the period of viability. What is the period of viability? তোর দেশের কথা বল, নিজের দেশের কথা বল। 28 weeks. The age of viability is 28 weeks. ঠিক আছে? Any bleeding into the genital tract after the period of viability is known as an antepartum hemorrhage. Okay? There are multiple causes of antepartum hemorrhage. We're going to go into simple causes first. একদম টপের দুটো, these are your most important causes, placenta previa and abruptio placentae. Anyone's heard of abruptio placentae? What is abruption? What separates? Sit. Boshe. What separates? Placenta separates from where? Yes, premature separation of a normally situated placenta is known as an abruptio placentae. The other causes, kichu small insignificant kota cause ache. There may be an excessive show, there may be cervical erosion, local infections hote pare, vulvovaginal varicosities hote pare. More importantly, there may be cervical cancer in there along with pregnancy. Okay, somebody tell me what are these?
Anyone's heard of these three things? Circumvallate placenta, filamentous insertion of a cord, or a subcentuate placenta? Anyone? What is a circumvallate placenta? Anything? Placenta নিয়ে কোনো ক্লাস হয়েছে? No classes? আচ্ছা, প্লাসেন্টা দেখেছিস, ছবি দেখেছিস কোনোদিন কেউ? সরি, আগের বছর হয়েছিল। নামগুলো কি শোনা লাগছে? নামগুলো শুনেছিস কেউ? সার্কামভ্যালেট প্লাসেন্টা? No? Okay. In normal cases, a placenta, you have seen a placenta, right? You have seen a picture of a placenta. The umbilical cord is attached in the center of the placenta. That is a normal scenario. In a circumvallate placenta, the umbilical cord is attached at the edge of the placenta. একদম কোনায় এসে লেগে থাকে, at the edge of the placenta is known as circumvallate placenta. This one, a subcentuate placenta. We have two placentas, one big and one small. The small placenta is attached to the larger one by some vessels. An extra lobe of a placenta is known as a subcentuate lobe. And the third one is a filamentous insertion of a cord. The umbilical cord is not attached to the placenta at all. The umbilical cord is not attached to the placenta at all. It is attached anywhere else in the membranes. The umbilical cord attached on the amniotic membranes is known as a filamentous insertion of a cord. Same genus is this one, a vasa previa. This is our most dreaded complication in delivery. This is my most dreaded phenomena, a vasa previa. Fetal blood vessels are lying at the lowermost pole of the uterus, and the bleeding comes from the fetus directly. Within 5 to 10 minutes, the baby dies. If this bleeds, this is a vasa previa. Our topic of interest today is placenta previa. Placenta is located partially or completely within the lower uterine segment or touching or very close to the internal os. It's known as a placenta previa. You can see this picture, right? This is how a normal placenta looks like, somewhere around the fundo-posterior region. Most commonly, a placenta is adhered to the fundo-posterior wall of the uterus. This is the fundus. Where's the marker? This is the fundus and this is the posterior wall. And in contrast, this is the placenta previa. It is attached to the lower pole of the uterus. You can see this? Risk factors. Why does a placenta previa occur? The most important cause is a previous history of placenta previa. যার একবার প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হয়েছে সেই পেশেন্টের বারবার প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হবে। And the second one is a history of cesarean sections. যতগুলো cesarean section বাড়বে ততগুলো next deliveries will be placenta previous. And even more complicated is a placenta accreta. Anyone's heard of placenta accreta? Placenta accreta, increta, percreta. Anyone's heard of this? Morbidly adherent placenta to the uterine walls. Placenta that does not separate at all. Nobody's heard of this. Okay. Some other risk factors are fetal malpresentations like breech and transverse lie. There will be previous history of MTPs, myomectomy, previous history of endometrial ablations. Smoking. Smoking is a very important risk factor for placenta previa. Anyone can explain why? Why? কিসের? না, স্মোকিং এ কেন প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হচ্ছে? ওকে, লেটস একটা স্লাইড আমরা পিছনে যাই। আমি কি বললাম? প্লাসেন্টা ইজ মোস্ট কমনলি অ্যাটাচড টু দ্য ফান্ডো পস্টেরিয়র ওয়াল। ওয়াই? প্লাসেন্টা টিউব দিয়ে আসছে, ফার্টিলাইজড ওভাম আসছে। নো, দ্যাটস নট দ্য রিজন। ওভাম যেখানে ইমপ্ল্যান্ট হোক, ফার্টিলাইজড ওভাম বা জাইগোট যেখানে ইমপ্ল্যান্ট হোক, প্লাসেন্টা যখন ডেভেলপ করে দ্যাট ইজ আফটার 12 উইকস। ওকে,
প্ল্যাসেন্টা ডেভেলপস আফটার 12 উইকস। ততক্ষণে বাচ্চা যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, লোয়ার পোলে থাকতে পারে, আপার পোলে থাকতে পারে, রাইট লেফট অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র যেখানে থাকতে পারে। Why specifically does the placenta prefer the posterior and the fundal wall? And anything else? That's a very vague term. Anything else? That is the most vascular part of the uterus. The blood supply is the maximum in the fundus and the posterior wall. That is why the placenta prefers that part. Okay? Then why does in placenta previa it goes down? Why does the placenta move down in placenta previa? Because in certain cases, the vascularity of this lower pole increases more than the upper pole. That is why the placenta preferentially grows in the lower pole. তার মধ্যেই কারণগুলো বললাম, previous previa, previous cesarean section and smoking. Smoking causes generalized hypoxia of all body tissues. যেখানেই বেশি ব্লাড যেত সেখানে ব্লাড কমে যাবে. That is why the upper pole, upper fundus receives less blood and the placenta goes and sticks to the lower pole. Okay? One more important is ART. What is ART? What is ART? Assisted reproduction. আর কি নামে জানি আমরা এটাকে? ঠিক আছে, আর্টিফিশিয়াল আর অ্যাসিস্টেড। আজকাল আর আর্টিফিশিয়াল বলা হয় না because it is said to be assisting the natural pregnancy. What is the other common term for this? IVF. Yes. IVF pregnancy will invariably land with the placenta previa. Increasing age and increasing number of pregnancies are other risk factors of placenta previa. This one. The classes or grades of placenta previa. Placenta previa has 4 grades. Look at this picture and this one. Grade 1 to 4 in serial order of difficulty. সবচেয়ে ভালো গ্রেড হচ্ছে 1, সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গ্রেড 4. Okay? In grade 1, we have a placenta that is located on the lower pole, but it does not come in contact with the internal os. In a grade 2 placenta, the edge of the placenta touches the internal os. 3 and 4 are basically covers the os. In 3, the placenta covers completely or partially, but it moves away when the os dilates. And in 4, it does not move away. It's the central placenta previa. This is the most dreaded one, the central placenta previa. Okay, this one. This will be your MBBS question. What is a dangerous placenta previa and why? Somebody read it out. For what is a dangerous placenta previa? Dangerous placenta brevis. Type 2 posterior placenta overlies sector from 3 and reduces AP diameter of pelvis by 2.5 centimeter. দ্বারা mechanism of labor পড়ানো হয়েছে, fetus pelvis, right? What is the normal AP diameter of the pelvis? আবার 11.5 cm. এরকম করে বলে কটা AP diameter আছে পেলভিসে? ডায়াগোনাল অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র কটা ডায়ামিটার আছে পেলভিসে? আর অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারের মধ্যে অবলিক পড়ে? 3টে অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটার আছে। হোয়াট আর দোজ? It is known as conjugates. Remember 3 conjugates? Yes, obstetric conjugate, anatomical conjugate, and the other one? Sorry? Bal? No operative conjugates. Importance, ঠিক আছে ছেড়ে দে। Importance of obstetric conjugate. That is the least diameter of the AP diameter, তাই তো? Least of the AP diameters কত হবে? 9.5 centimeters. হ্যাঁ,
এবার what is the normal diameter, normal transverse diameter of the fetal head? Biparietal diameter কত? 9.5. 8 কেন? 9.5. The biparietal diameter is a 9.5. তো আমরা কোথায় আটকালাম? Shortest diameter anteriorly is 9.5. এদিকেও 9.5. কমে গেলে বাচ্চা নামবে না, তাই তো? কমে গেলে বাচ্চা নামবে না। So if the placenta is taking around 2.5 centimeter of this part, কতটা বাঁচলো? 7 centimeter. 7 centimeter বাচ্চা নামবে না কোনোদিন। So there will never be engagement of a fetal head in a posterior type 2 placenta previa. Okay? There will not be any engagement of the fetal head. Engagement না হলে কি হবে? Without engagement, there is high chances of cord prolapse. Bosh. We have these two types, major and minor grades of placenta previa. Major grades are your type 2 posterior, type 3 and type 4. What is type 4? কাকে বলছিলাম? What is type 4 placenta previa? And does not move away even during dilatation of the os. ঠিক আছে? এত কিছু ক্লাসিফিকেশন এন্ড গ্রেডস হলো, all of those have become obsolete right now. তোদের পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোথাও আসবে না, পরীক্ষার খাতায় শুধু লিখতে হবে গ্রেডস অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। ক্লিনিক্সে একমাত্র এই দুটো কাজে লাগে, whether it is placenta previa or not, that is it. ঠিক আছে? If the placenta lies within 2 centimeter of the internal os, it is placenta previa. If it does not lie there, it is not placenta previa. As simple as that. ঠিক আছে? There are no marginal placentas, there are no low implantations, and there are no central or partial placenta previas. It is either a low lying within the 2 centimeter but does not cover the os, or it is complete placenta previa, it covers the os. That is it. Features. What will the patient present with? A placenta previa? Bleeding. Bleeding from where? Per vagina. Anything else? It's written there. পড়েই বল, কোনো অসুবিধা নেই। Features. বল পড়েই বল, কোনো অসুবিধা নেই। Read. তুই। Yeah, read. Vaginal bleeding, sudden onset, profuse, painless, recurrent and apparently causeless. আচ্ছা, explain to me why is it causeless and why is it profuse? Anybody? Why does the placenta previa bleed? প্লাসেন্টা নিচে আছে, ব্লিড কেন করছে? হ্যাঁ, সরি, শুনতে পেলাম না, বল। It is close to the os, but why will it bleed? Normally a fetal head is in the close to the os, right? The fetal head does not bleed. Does it bleed? Does not bleed. Why will the placenta bleed? No. Yes, that is the reason. What happens at the third trimester? What happens in the third trimester? Your uterus has a upper segment and a lower segment, right? The lower segment preferentially increases in size in the third trimester. Almost 10-fold to 8 to 10-fold increase in the size. The lower segment increases in size. নিচে প্লাসেন্টা লেগে আছে, সাইডে ইউট্রাস বড় হচ্ছে, কি হচ্ছে? টান পড়ছে প্লাসেন্টার উপরে, তাই তো? There is shearing force between the placenta and the uterus, and during this contraction and retraction, the placenta starts bleeding. The first bleeding is known as a warning hemorrhage. It is very small, it is causeless. The patient এসে একটা জেনারেল হিস্ট্রি দেবে, বাড়িতে শুয়েছিলাম, রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি পুরো বিছানা ভিজে গেছে ব্লাডে। That is the general description of a patient. She comes to the OPD, she comes in the morning, she does not come at night, she comes in the morning. She's telling you that she was sleeping at night. When she woke up, she found a pool of blood between her legs. There was no pain, there's no further bleeding. She's having proper fetal movements, but what do I do right now? This is the warning hemorrhage. Placenta প্রথমবার warning দিল that I'm located lower down, do something for me. If you ignore this sign, this patient is going to die the next time she has an hemorrhage. Okay? This hemorrhage usually occurs in the 32 weeks of gestation. 32 weeks এর আগে একটা ওয়ার্নিং হেমারেজ দেবে সব প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। ওকে,
inevitable and causeless. Why causeless? Why causeless? The bleeding of placenta previa was traditionally termed as inevitable and causeless. It is inevitable because it is going to bleed. The lower segment is going to contract disproportionate to the upper segment, it is going to bleed. That is why it is called inevitable. But why causeless? Why causeless? Yes, there are no trauma. There was no history of trauma. That is why it is called as causeless bleeding. Okay? Okay. Next thing হচ্ছে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে পেশেন্ট আর This is your clinical examination findings. The patient will have signs of pallor. কিভাবে pallor দেখবি? Pallor. If the pallor is significant enough, she will come to in a state of shock. Okay. Next is this one. The abdominal examination is important. The abdomen is soft, non-tender, and the size of the abdomen corresponds to the period of gestation. Fundal height মাপতে দেখিয়েছে কেউ? Anybody has shown you how to measure a fundal height? 24 weeks, 28 weeks, 32 weeks, 36 weeks? Huh? আচ্ছা। Examination এ gestational age বোঝা যায় by the size of the uterus. This patient, if she is at 32 weeks, she will present with a uterus of 32 weeks. There will be no increase in size. Why are we interested in this? We will know this in abruptio placentae. There will be malpresentations, floating sign, and one more thing, Stallworthy sign. Stallworthy sign মানে হচ্ছে when you try to press the fetal presenting part down, there will be fetal bradycardia, which is immediately relieved when you leave the baby. The fetal head is compressing on the placenta, there is reduced blood flow, there is fetal bradycardia. Not done nowadays. Investigations, ultrasound, and ultrasound, nothing else. And you do blood investigations. Okay, this picture. Look at this one. কি দেখা যাচ্ছে বলতো? Anybody? This C is the cervix, this P is the placenta, and this is the full bladder. So, the placenta is located just above the cervix. Again in this one, this is the bladder, this is the cervix, anterior and the posterior lips, and this is the posterior placenta previa. Okay? Management. Anyone? Volunteer. কি করবি management placenta previa? Say. Pervaginal is contraindicated. Any APH will not do a pervaginal examination unless you can prove she does not have placenta previa. Next. This one, see, fluid replacement. 2 wide bore cannulas for IV fluids. Next. Okay. Blood transfusion and again blood requisition and cross matching will keep the blood in hand. Unless necessary, we will not go for blood transfusions. Okay. Catheterization, very good. Why catheterization? Anybody else? Why catheterization? Is না এই রে ক্যাথেটার করলে রেনাল ফাংশন ঠিক হয়ে যাবে? Then আর একটু ভালো কিছু না 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 অ্যানিউরিয়া ঠিক না to maintain an intake and output chart. Why do you need a catheterization? To maintain whether she is having proper output, the amount she is taking in. If she is having less output, that means she is in shock. তাই না? Next. বলে যা। আচ্ছা। Wait, কিছু জিনিস মিস হয়েছে। Firstly হচ্ছে এই পার্টটা। The last 2 lines. Read the last 2 lines.
Anybody's heard of an expected management for placenta previa? Sit. Anybody's heard of expected management for placenta previa? What is expected management? কথাটার মানে কি expected management? জুম করা যায় কি? প্রচুর ইনফরমেশন ইন ওয়ান স্লাইড। কি left ulnar border রেখে মাপবি। umbilicus is 24 weeks, umbilicus থেকে xiphiosternum তিনটে পার্টে ডিভাইড হবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। একটু এই সাইডে আসো। ইয়েস, বাহ, ভেরি গুড। The expected management is known as a McAfee-Johnson regimen. This is a question for a long question for an MB. What is a McAfee-Johnson regimen? McAfee was from the USA, Johnson was from UK. Both of them devised this technique during the World War, 1945, during the Second World War. This was a method that placenta previa ashlei ami delivery kore debo serokom na. I have to monitor the baby. Tor kache placenta previa ashlo at 31 weeks of pregnancy. Will you deliver the patient? You are delivering the patient mane bachcha survive korar chance kotota kome gelo? This is the expected management. You are trying to prolong the pregnancy up till the age of maturity of the fetus. Okay? But considering the general condition of the patient. When will you do this? When the period of gestation is less than 37 weeks, when the mother is not having any active bleeding, she is not in active labor, the fetus is alive, obviously. Dead bachchar jonno ami wait korbo na. The fetus is alive and the maternal general condition is not compromised. If she is in shock, I am not going to wait for her to go to 37 weeks. Okay? How? We are going to admit this patient. Admit this patient in a hospital with 24-hour services for cesarean section, SNCU, pediatrician and anesthesia. She is going to be in bed rest in close proximity to a washroom. She does not have to walk too far away, but catheterization is not important. Daily, you have to monitor her BP, pulse, fetal heart rate, check the vaginal pads for bleeding. You send blood investigations and you do an ultrasound every 2 to 3 weeks. Most important line is the last one, antenatal corticosteroids. You have to give her steroids for lung maturity, betamethasone and dexamethasone for maturity of the fetal lung. Okay? This one, anti-D for Rh negative mother. Have you heard of anti-D? Yes, Rogam. What is it? Rh incompatibility জন্য আমরা anti-D দেওয়া হয়। We are going to talk about this in my next class. Expected management কখন বন্ধ করব? When if the mother reaches 37 weeks, if she is having persistent profuse bleeding, her general condition weakens, she is having the baby is in fetal distress, IUD. Yes, that's it. Acha, this is the part. Vaginal delivery is not allowed in placenta previa. Somebody said vaginal delivery is not allowed. In classical terms, মানে যখন placenta previa grading করা হতো আগেকার সময়, vaginal delivery was allowed in type 1 and type 2 anterior placenta previa. But now, এখনকার জন্য in modern obstetrics, way of management is cesarean section, irrespective of the grade of placenta previa. It is cesarean section. I'm going to go back a slide, this one. This one. Read this part, amount of blood loss assessment. How do you assess how much blood she has lost? Anyone? Tell. How do you assess how much blood the patient has lost? She has come to you in the morning in an emergency or an outdoor. She is telling you that I have bled at night. There was bleeding at night. How will you assess the amount of bleeding she has had? ঠিক আছে, শকে যায়নি পেশেন্ট। She has come to you in a walking general, হেঁটে হেঁটে এসে পেশেন্ট বলছে ব্লিডিং হয়েছে। Yes, this is one point. How do you assess how much she has bled? This is very, very important for triage.
This is one question. What happens when a patient comes in shock? তখন you have to assess the amount of bleeding. In PPH you have to assess the amount of bleeding, and also in APH you have to assess the amount of bleeding. How? What are the modes of assessment of bleeding? Check the pallor. ঠিক আছে. Other history. আগে history. Know the history of the patient. Patient এসে বলবে কতটা bleeding হয়েছে. What are the points? Now একটা ও বললো সেটা হচ্ছে how much the bed sheet has soiled. Anything else? Huh? Pad কটা soil. Her clothes. She is going to come in that clothes. You have to see how much blood there is in the clothes. Number one. You have to see how much soiling of the clothes is there. Number two. You have to check her legs. What can you see in the legs? Legs and feet. What can you? Yes, blood stain. If the blood has stained the bottom of the feet, the soles, that means it has been significant hemorrhage. This is a rule of thumb. Always remember this. If the blood has soiled the bottom of the soles, that means it has been a significant hemorrhage. Next, she is going to show you the amount of the size of the clots. A clot the size of a fist is almost 300 ml. Any blood clot the size of a fist is almost 250 to 300 ml of blood. Okay? We have done the McAfee-Johnson regimen, expected management. This one, complications. Why are we reading placenta previa? What can be the complications of a placenta previa? অনেক কিছু লেখা আছে. Important ones: bleeding, shock, preterm labor. DIC. What is DIC? Anybody? Disseminated intravascular coagulation. What happens there? Disseminated intravascular coagulation. কি হয়? Consumption coagulopathy. We are going to come to this in abruption. There is acute renal failure and transfusion-related problems. Okay. একটু রাইটে যাও. This is the important line. Maternal mortality occurs in almost 5% cases of placenta previa in developing countries. Like us, almost 5% cases of placenta previa will ultimately die following these complications. This one. Abruption. The next one. Definition. কাকে বললাম abruption definition? Premature separation of a normally situated placenta. Is it audible right now? Premature separation of a normally situated placenta is known as an accidental hemorrhage or an abruptio placentae. Okay. This picture, concentrate on this picture again. The baby, this is the placenta. What is this part? What is it called? What is this blood called? No, you can, blood to lekha ache. What is this called? It's a case of a concealed hemorrhage. This is called a retroplacental clot. This one is known as a retroplacental clot. Let me show you how this looks like. This is what a retroplacental clot looks like. When the placenta is removed, this is the amount of clotting there is. Even more than the size of the placenta also. That's the amount of clot there is. Risk factors. What is the most important risk factor for APH? Preeclampsia. Very good. Most important risk factor associated phenomena for an abruption is a preeclampsia. Why? যখন preeclampsia বললে you have to say why. Anyone? Why does an abruption occur in hypertension? Preeclampsia class হয়েছে কারোর? Preeclampsia class হয়েছে? No. No. Any idea of the pathophysiology? Why does it occur? Consumptive coagulopathy বললো একজন. Anything else? বাকিরা শুনুক. What happens in hypertension? What happens in hypertension? কি হচ্ছে? Why will it bleed? I'm not asking for the definition.
I'm asking you, why will she bleed? Why will there be abruption in preeclampsia or PIH? কেন হবে? Blood vessels rupture করবে, very good. But why? এটাই জেনারেল কথা, the blood vessels rupture due to hypertension. But আরেকটু ডিটেইলে যেতে হবে যে in preeclampsia what happens is there is weakening of the endothelial cells. There are certain cytokines and prostaglandins that reduce the integrity of the endothelial cells. There is rupture of the endothelial cells and bleeding in between the placenta and the decidua. Next, another thing, past history of abruption. Somebody who has had an abruption will again have an abruption. These ones. Bleeding tendencies, thrombophilias, SLEs, protein C and protein S deficiency, and the last, these two. Any place where there is sudden compression and decompression of the uterus, be it in polyhydramnios, be it in external cephalic version, will cause an abruption. Again, these ones. These are the types of abruptio placentae. One is a revealed hemorrhage, the other one is a concealed hemorrhage. Okay, revealed abruption and a concealed abruption. Yes. Zoom. Okay. In revealed abruption, যতটাই bleeding হয়েছে পুরোটা বাইরে বেরিয়ে আসছে. We can definitely see the patient is bleeding. But our more danger part is the concealed abruption. She is bleeding inside her uterus, but we cannot see the bleeding. The patient ultimately comes to in a complete state of shock. She's pale, she's parchment white, she comes to in shock. There is no recovery after that. This part. This patient, a revealed hemorrhage will have less amount of pain, while a concealed hemorrhage will come with you a severe throbbing pain. This one, look at this one. This was the second case scenario. Read this. Somebody read this. Volunteer. Reading পড়ে শোনা. 18-year-old Riley Gravida at 32 weeks of gestation presents to ER Which is an emergency. emergency history of severe pain abdomen for last 4 hours with loss of consciousness. She had severe headache for last 3 days with blurring of vision. ঠিক আছে, তারপর what? Pallor, BP 170 by 110, pulse 126 per minute, per abdomen, rigid, uterus, tense, tender, fundus at 36 weeks, fetal parts not palpable. তারপর FHS is fetal heart sound. Abdomen is not localized, first speculum, mild, altered, colored, blur. Bosh. Okay, the points to note here is she's a primary gravida. She has no previous history of cesarean sections. Number one. Firstly, এটা একটা antepartum hemorrhage যেটা বুঝতে পেরে গেছে, it's an case of APH. Which APH? She has severe pain abdomen for the last 4 hours. তার মানে it's going towards a concealed type of hemorrhage. She has severe pain abdomen. She has a history of headache and blurring of vision. These are signs. What are these signs? Headache and blurring of vision. Headache and blurring of vision. কিসের সাইন এগুলো? Premonitory signs of preeclampsia. Premonitory signs of severe preeclampsia. Again, BP is 170 by 110, severe preeclampsia. Tachycardic, she definitely will be tachycardic, এতটা blood loss হচ্ছে পেশেন্টের. Severe pallor, this one. Uterus is tense, tender, rigid abdomen. The hemorrhage is collecting inside the abdomen, inside the uterus. The uterus has become very hard, very rigid. Without, you cannot palpate the fetal parts, you cannot hear a fetal heart sound. And this is the important part, fundus at 36 weeks. The patient has a gestational age of 32 weeks, but her fundus is located at 36 weeks. Why? Due to increase in the blood collection, there is increasing height of the uterus.
This was a case of abruptio placentae, a concealed type. Zoom. Zoom. This one, preeclampsia may or may not be present in the concealed type. It is definitely present in the revealed type. The important part is this part. The fundal height is greater than the period of gestation. Fetal heart sounds are not audible. Fetal parts are not palpable, and the abdomen and the uterus is very, very tender on touch. This is your classical sign of an abruptio placentae. On investigation, she'll have clotting factor derangement. Complications of abruption: one is hemorrhage with shock, AKI, the acute kidney injuries, DIC. She might land into severe PPH. Remember this dictum: any person who has having an APH will definitely have PPH. An APH patient will definitely always have PPH. IUFD and maternal death. Zoom. Management is almost the same as placenta previa. You admit this patient, you resuscitate the patient, you give her IV fluids, you give her blood, you bring blood requisition, you make 2 wide bore cannulas, airway, breathing, circulation management. Lastly, you have to deliver this patient. The difference is in delivery. In placenta previa, the mode of delivery was always cesarean section. In abruptio placentae, it is usually a normal delivery. You have to go for an ARM. What is ARM? What is ARM? ARM, artificial rupture of membranes. You have to rupture the membrane and you have to give a syntocinon for augmentation. That is the mode of delivery for abruptio placentae. Unless the mother is very, very compromised, unless she is very compromised, bleeding severely, but the bacha is in fetal distress, you have to go for cesarean section in that case. The last plan is the important part: active management of third stage of labor. What is active management of third stage of labor? Labor পড়ানো হয়েছে তো নিশ্চয়ই. What is AMTSL? Active management of third stage of labor. AMTSL. শুনেছিস AMTSL? তোকে বলছি AMTSL শুনেছিস? First তুই AMTSL, active management of third stage of labor. No. Who's heard of AMTSL? Active management of the third stage of labor. What is it? Labor তো নিশ্চয়ই পড়ানো হয়ে গেছে. প্রিভেন্ট করব, প্রিভেনশন কি করা হয় এমটিএসএল এ? কতটা অক্সিটোসিন? 10 units of oxytocin intramuscular immediately after delivery of the fetal head. Next one, controlled cord traction and delayed cord clamping. The last slide of this one, একটু zoom করা যাবে? On the picture first. ছবিটা. This is how an abruptio placentae looks like when you go for cesarean section. This is how scary the uterus looks like. This is a case of Cuvier uterus. The uterus is completely dark, port wine color. There is hemorrhage in between the muscle layers of the uterus. This hemorrhage collects in the uterus. Even this goes into the peritoneum, broad ligament hematomas, and even can cause a collection in the ovaries and the fallopian tubes. This patient will definitely need a cesarean section. Acha. Can this uterus be preserved? Acha. Can this uterus be preserved? If এটাই ডেলিভারি করার পর আমি সিজারিয়ান করছি, ঠিক আছে, সিজারিয়ান করলাম, করার সময় বের করার সময় এরকম একটা ইউট্রাস দেখলাম, হোয়াট উইল আই ডু? আমি এরকম একটা ইউট্রাস দেখতে পেলাম, আমি কি করব? Will I preserve this uterus or will I go for a hysterectomy? Preserve. Anybody else? Will we go for preservation of this uterus or do we need a hysterectomy in this case? কেন? তাই বলে বাচ্চা নিতে দিবি না ওকে? একটাই বাচ্চা নিয়েছে বেচারা, আর বাচ্চা নেবে না?
সে তো আবার হতেই পারে, তাই বলে বাচ্চা নেবে না। A cuvelier uterus will not hamper any uterine contraction. This uterus will contract like a normal uterus. This just looks scary, does not cause anything. No extra bleeding, nothing. This can be very well preserved. Okay? লেখাটার দিকে আনো, লেখাটার দিকে আনো। This is a pathological entity with intravasation of the blood within the uterine muscles. Okay, fine. Does not require hysterectomy, and management is the same as a severe abruption. Okay.